వాచ్ పెట్టుకుంటుంది. ఏ వాచ్ పెట్టుకుంటుందో స్మార్ట్ వాచ్. స్మార్ట్ వాచ్ ఏముంటుంది? సెన్సార్. ఏముంటుందమ్మా? సెన్సార్. ఆ సెన్సార్ వాట్ విల్ డూ? దే విల్ బి క్యాప్చరింగ్ ద data. What will do? They will be capturing the data. So when you wake up your watch lo observe cheyandi. That everything will options are there. The sleeping times, walking, everything, heart beating, breathing, everything should be recorded. They can give also reports. They will be generating the reports. Ela vasadi data and capture chesina data lo. That proof protocols connecting devices. What are the connecting devices? We have a like RFID, Bluetooth, Wi-Fi, 5G, LoRa, what you call J-Wave, HART. These are all protocols. What will happen? They will be transfer the data. So after transfer the data, that data can completely we need to make automation. IoT అంటే ఏమన్నాను మనము? Automation. ఏమన్నాను? Automation. So here, note on this point, first point, make a note. Note on the first point, Madhyanam exam పెడతాను, question something. Multiple choice, MCQ exam పెడతాను. నిన్నది ఈరోజు. రేపు కాదు, ఈరోజు. మార్నింగ్ క్లాస్, ఎస్టర్డే క్లాస్, రెండు క్లాసులు పెట్టారు. కంప్లీట్ అయ్యమ్మా? అయిపోయిందండి? వాయిస్ వస్తలేదమ్మా? Hello. Link copy is paste here. Completed? In physical layer, మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? హార్ట్, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and application layer. So here, it should be derived from the basic here, AEEE 8.4, the basic should be derived from, this is all protocol. What is the protocol here? HART. Second one is Zigbee. These all protocols are defined. What is how much bandwidth? What is how much bandwidth will be there? 2.0 gigahertz. And the bandwidth is 2.4 gigahertz. Our mobile is put on the okay, it should be have a reliability. It can derive from where? First physical and data link the first protocol is 8.15.4. That is WPN. WPN and wireless private area network. So that's the case. So we need to use HART. So in this HART, what is the bandwidth is there? 2.4 gigahertz. 2.4 gigahertz. Completed? అయిపోయిందండి? In this, in data link layer, we can use TDMA. We can use what? TDMA. What is the TDMA? What is TDMA? After layer TDMA.
What is the application of TDMA? What is the TDMA, Amma? Huh? TDMA. Time division, multiple access. Time division, multiple access. FDMA అంటే ఏంది? What is FDMA? Frequency division, multiple access. What is FDMA? Frequency division, multiple access. What is the TDMA? Time division, multiple access. ఏం చేస్తున్నావమ్మా? మీరు ఫోన్ వాడుకుంటుంది వేరే తెలుసుకోండి. ఈ ఫోన్ చూసుకుని కూర్చోండి. అయిపోయిందా? నాకు అయిపోయింది. ఆకలి అవుతుందా? Okay. So here the data link layer ఏముంటదమ్మా? మనకి ఏం చెప్పారు? డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏం చెప్పాలి మనము? డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏముంటది? ఏముంటదమ్మా? Frames. We need to transmit the data in the form of what? Frames. The data can be transmitted in the form of what? Frames. So here we need to transfer the data. If you want to communicate data, we need to use what? Super frames. Frames amma? Super frames. And also we need to, the data can be allocated time slots. The data can be allocated what? Time slots. ఎలా అలోకేట్ చేస్తారు? టైం స్లాట్ లో అలోకేట్ చేసిన డేటా we need to transfer. సో అందరికి చెప్తున్నా, క్లాస్ లో ఫోన్ యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, అందరి ఫోన్లు ఉన్నాయి, మీకే ఒక్కరికి లేదు, అందరి ఫోన్లు ఉన్నాయి. Next one is networks. Network and transport. Okay, in this network and transport layer, so we need to transfer the data in the form of packets. So it should be have traffic, routing, session, creation, and security. It should be what we do. It should be handle. ఏం చేస్తుంది? హ్యాండిల్. ఏమేమి హ్యాండిల్ చేస్తుంది? నెట్వర్క్ ఏముంటది? నెట్వర్క్ ఏముంటది? ట్రాఫిక్. ఏముంటదమ్మా? ట్రాఫిక్. నెక్స్ట్ ఏముంటది? రౌటింగ్. నెక్స్ట్ ఏముంటది? సెషన్. We provide what? Session. And it should be provide what? Security. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామా? Security. And this wireless HART, it should be used with topology mesh network. The topology amma? Mesh topology. Okay. So in this network layer, it's a combination of network plus transport plus session. You move that one. Auto will be support combination of network, transport and session. So అందుకే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఉంది, ఇక్కడ రౌటింగ్ ఉంది, ఇక్కడ సెషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? సెక్యూరిటీ. So all features will be handled. So note on this point. First point. ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు కాదు, అందరికి క్లాస్ మొత్తం చెప్పాను. ఓకే, ఫోన్లు యూజ్ చేయొద్దు ఒకటి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ఉంటే బయటకు వెళ్ళండి, ప్రతి దానికి బయటకు వెళ్ళడం మంచిది కాదు. ఓకే, వాటర్ తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి, ఒక 2 బాటిల్స్. ఎంతమంది అమ్మా స్ట్రెంత్? 100 మెంబర్స్ ఉంటారు ఇలా ఉన్నారా? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 మెంబర్స్ లేదు కదా? చేసుకోవాలంటే లేనట్టే. అయిపోయిందండి అమ్మాయిలు?
ఇప్పుడు వచ్చినావా క్లాస్ ఉన్నావా నా చూడలేక అయిందా 12 అమ్మా అయిపోయిందండి the last layer we need to use hard. What is the last layer hard? We will use which layer? Application layer. Ye layer amma? Application layer. So in this application layer what we do? It should be have a command and response. The commands and response we need to transfer the data from the client to server and node to node. So here this will be extracting the information and should be do the executing the information. Extract the data, take the data, you should be executing the data. Also, you should be generating the responses. So that is the use of the heart. So heart is nothing but high addressable remote transceiver. So remote transceiver we need to use heart. So this heart will be used which layer? Application layer. Ye layer andi? Application layer. So application layer lo we need to use command and response. So in this response we need to extracting the messages, we need to executing the messages, we need to generating the messages. Okay. See, what is the difference between the heart and Zigbee? So here, this heart, it will be hope after every message. Hope for every message. What is HOP? Aim లేదా మోస్తరు వాళ్ళు ఎటు What is HOP? What is HOP? Hope అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఈ ఓపు కాదు కానీ చెప్పండి వాట్ ఇస్ దట్ ఏంటిదని చెప్పండి అమ్మాయిలు చెప్పండి అమ్మా What is the hop? Handover packet. What is HOP? Handover packet. So handover packet will be after every message. After every message, they will be send the packet. But Zigbee does not have a feature. Zigbee doesn't have any feature for every node. Okay, and the hope is handle the packet. When the entire network should be hope will be provided by what? Heart. Heart means addressable, high addressable remote transceiver. This protocol will be contain HOP, handle the packet. But in the Zigbee doesn't contain. Okay. Next one is in this heart we need to use TDMA. ఏమి చేస్తామమ్మా TDMA. What is the TDMA? Time division multiple access. We need to transmit the data. The data can be divided into super frames and we need to also use TDMA. What is the TDMA? We need to divide into time division multiple access. Based on the time we need to transmit the data. Okay. In the Zigbee ఎందుకు TDMA ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు TDMA యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి క్వశ్చన్ మీకు డేటా లింక్ నేను చెప్పాను సెకండ్ యూనిట్ లో మల్టిపుల్ డివైసెస్ మీద టైం రిపీటెడ్ ఎట్లా సెకండ్ ఎట్లా
Exam రాస్తున్నావా? ఏం చెప్పాను? డేటా లింక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ According to the data link is, data link is the data can be transmitted in the form of frames. The form of frames. The data link is, data can be transmitted in the form of frames. The frames when we transmit the data, we need to use subnet. What is the subnet? What is the subnet? The MAC. What is the MAC? Medium access control. So medium access control we already told. Channelization, random access protocol, controlled access protocol. Random access protocols, controlled access protocol, channelization. What is the random access protocol? Aloha, Pure Aloha, Started Aloha, CSMA. Channelization lo TDMA, FDMA, CDMA. Controlled access protocol lo reservation, token, pooling. Okay. So based on the TDMA, Amma, in 2 minutes as I put it. Based on the TDMA, we need to avoid the collisions. And but Zigbee, the Zigbee will be follows. The Zigbee will be follows CSMA CA. Which mechanism will follow? CSMA CA. What is the CSMA CA? Carrier sense. Carrier sense multiple access. What is the CA? Collision avoidance. What is the CA? Collision avoidance. To avoid the collision, we need to use CSMA. But here in this heart, we need to use TDMA. Yeah, field communication. So once again, I'm repeating morning class. For 2 minutes low. First one is we need to discuss AMQP. What is AMQP? Address message queue protocol. So address message queue protocol is completely built on publish and subscriber. Publish and subscribers. This AMQP is approved by what? ISO. Who is approved? ISO. What is ISO? So international standard organization they will upload the publisher and subscriber where it is used. Ekkada use chestarante we need to communicate application or organization. Oka organization ku lekunte organization to subscribers ku organization to consumers ku or application to consumers ku we need to pass the information. ఇప్పుడు ఆధార్ ఉంది. ఆధార్ అంటే UID unique identification the authority. So that authority will be what? They want to pass the information. They want to share the information. Ekka share chestadi either organization, either application. Either organization or application. Inko example em cheppanu stock exchange. Em cheppanu stock exchange lo if you want to stock the information, if you want to update the information, update ela aitadi if you want to subscribe. No SBI consumer aithe neeku SBI information vastadi. SBI consumer అయితే SBI వస్తుంది. Wipro consumer అయితే Wipro information వస్తుంది. స్టాక్స్ HDFC ఉందనుకోండి HDFC ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అంటే స్టాక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేకపోతే డౌన్ అయింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే పబ్లిష్డ్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ పబ్లిష్ ద డేటా త్రూ మొబైల్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేస్తారు, మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తారు? నవేడేస్ మొత్తం రీల్స్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? రీల్స్ తీసి ఏం చేస్తారు? అప్లోడ్ చేస్తారు. అప్లోడ్ చేసిన డేటా ఏం చేస్తుంది? ఆ దేనికి ఎవరు ఫాలో అప్ ఉన్నారో ఫాలో ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకు అది రీల్ వస్తుంది, అంటే చూస్తారు. సో అలానే యూ నీడ్ టు పబ్లిష్ ద డేటా, యూ నీడ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ డేటా. సో AMQP we can use that. Next one is DDS. Next one is DDS. What is the DDS? Data distribution service. So data distribution service completely publish and subscriber. But one thing is it should be brokenless.
should be what? Broken. So broken list means the data can be transmitted from the device to particular subscriber person. Through the data can be stored. It will be stored in a cloud. It is stored in the cloud. So that will be transmit the data. A brokerless transmission should be have a published and subscriber. Published and subscriber. Next one is we need to have a connecting devices. Connected devices low. First one is what we need to today discuss RFID. What is RFID? Radio frequency identification. So radio frequency RFID tag. Who will be the reader? ఎవరు ఉంటారమ్మా reader. The reader can what will happen? They read the data. So that how to read barcode. How to read barcode. So based on the barcode, the readers what will happen? They will be read the data. The data can be stored in a database. Because what is the database. So this RFID we want to use. There are two types: passive RFID, active RFID. Passive RFID, active RFID. So in this RFID, we can use the application. The application will just if you want to use what you call control restricted areas, access tracking, personal tracking. We need to use RFID. Okay. Next protocol. What is the next protocol? Zigbee. What is the next protocol, ma? Zigbee. What is the Zigbee? Zigbee can be used which layer? Data link layer, network layer, network layer, transport layer, session layer, fragmentation layer, application layer. Then we can use what? Zigbee. Where is a physical layer, data link layer, name we just know? .15.4. So what is the IP link? Instead of electrical, electronic, engineering. So that will be have a standard. The standard 15.4 that is nothing but WPN. WPN nothing but wireless personal area network. So that network we can use physical layer and data link layer. So Zigbee will be connected to mesh topology. Which topology? Mesh topology, star topology, cluster topology. Mesh topology, star topology, cluster topology. So in that they will be have 3 points. 3 elements. What is the 3 elements? First one is coordinator. Second one is router. Third one is end node. Third one is what? End node. First one is coordinator. Second one is router. Third one is end node. So if you want to pass the information, the router will be pass the information. So the coordinator will be pass the information. Coordinator what is this? Coordinator will be pass the information to the router. The router will be passed to the end node. Okay, well, in between any intermediate node will be down. It will take alternative path. So based on the intermediate nodes, the data will be passed. So what will be provided this Zigbee? We need to use remote control purpose. We need to use remote control purpose. We need to use home automation purpose. We need to use health purpose. Which purpose, ma? Health purpose. If you want to use light purpose, so we need to use telecom purpose. We can use the Zigbee. Okay. Entendeu o tempo? ఇంకా ఆపేది ఛార్జింగ్ చేయకపోతుంది. పంపించా అది కాదు. Two runs are really chana.
ఇంకా లేదమ్మా నేను బాక్స్ తెచ్చుకున్నా ఇది ఫిక్స్ శివరుందమ్మా బాక్స్ వచ్చి శివరాలు ఉంది అంత పిల్లలనే తింటున్నారు అనుకుంటున్నారు ఏమేం అనసలేదు అలాగే భయం తినేసి వచ్చి పెళ్లి పార్టీ ఎలా తినేస్తాను అనుకుంటున్నా అది అందరు చంద్ర కనపెట్టేస్తుంది
వేసి ఉంటారు హలో ఫోన్ తీసుకెళ్ళిందా హలో ఏమంటారు కొంచెం పైన